Hey good people, welcome back to my YouTube channel. I'm Gladwell. Thank you very much for the support you've shown me in my previous videos. So continue supporting me by subscribing to my YouTube channel, like any video that you bump into, share my content, and I will truly appreciate your support. So Kisii saa zingine jua inaweza moi wake ama ikose, but ilikuwa inakaa asubuhi. I didn't wake up very early. Niliamka masaa 2ish, so hivyo ndio asubuhi inakaa hapa Kisii. By the way, Kisii is so beautiful. Just look at the views. Normally naendanga church very early in the morning, so by the time nimeamka jua imesonga nilikuwa nishajua sitaki kwenda church, but worry not, niliingia online. Nilikuwa najaribu tu clear mess ya the previous day, Saturday night. Pia nifungulie some fresh air, niache tu at least clear some things that were not in order. So hapo ni kufagia kidogo na kudust. Unafagia nyumba na ulikuwa umeosha one day ago, na shangaa utafuta nini imetoka wapi surely. And by the way, on Sunday kama uendi church, how does your day look like? Na mko unaanza kufagia kama mimi, ama unasema tu wacha nilale, kesho ni Monday? Hapo pia nilikuwa najaribu kuweka my house in order, but vumbi ilikuwa sijielewa vumbi inatokanga wapi, but anyway tulijaribu. Nani wanaenjoy kukunja nguo? Mikono juu. Anyway, laundry was done on Saturday, so hapo nilikuwa najaribu kukunja tu mdogo just to tidy up my place. Nilikuwa najua for the better part of the day nilikuwa nikae kwa nyumba, so tidy space is equals to a tidy mind. If you're watching to this point, kindly go and support my previous videos. Kuna ya grocery haul, what I eat in a day as a Kenyan girl who is watching on her weight. Nime link your video in the comment section. You can click it and watch it. Your support really means a lot, so thank you very much. Na pia kama una watch na uja subscribe, please consider subscribing. Now hit your notification bell, ndio every time I post a video you get notified. Nilikuwa nimenuna by the way, but kidogo hapo nilipata ka 20 bob, ikanipea nguvu ndio niendelea na safari. I was so happy. Nilikuwa nimemalizia, so nilikuwa napeleka kwa wardrobe and then nipike breakfast. Kama cake, kama kawa, sufuria ni ile moja ya chai. Maziwa mimi natumianga tu any. As long as haijai ni bowl, I can use any. So I was just doing a simple breakfast. Then Sunday, huwa najipatia like I don't limit myself. Naweza kunywa chai nimeweka sukari, I can eat bread. Like in simple terms, ni kama Sunday inakuanga my cheat day, but pia with some sort of limitations. It was a very simple breakfast, but huwa na enjoy tu kula hiyo maini kwa spring onions. As you can already tell, if you're watching to this point, si kwenda church. So huyo ni mimi nasikiza word pole. There is my Bible. I also have my notebook, so that's how serious I was. Tulikuwa tunafunzwa real encounter with God.
and wow, the word was so powerful. I had to thank God for the word and the word to work for me, and praying for Sunday blessings. Amen. Short hair babes, mnapatanga rough time ya kutafuta leo ni style gani? Leo niende hivyo ama bado mna enjoy tu? So nilikuwa najikaza hapo kisabuni nikitafuta ka hairstyle kutumia color activators, soft and free na kamusi mwene kama ka style pangetokelezea. I have a video on YouTube titled How to Dye and Style My Short Hair. Nilitumia tu black shampoo peke yake. So if you haven't watched, you can go and support me there. Ensure that you like, subscribe and you share that video. Your support really means a lot to me. Hapa nilikuwa najaribu sana. Nilikuwa naogopea hiyo ni kama hiyo style hakatatokea, but nilingangana sana. Then nilikuanga na assumption ya nikikuwa na short hair maisha itakuwa rahisi. Mimi hata naona ndio imekuwa ngumu zaidi juu kila siku lazima niamke nifikirie leo naenda na style gani, leo nitafanya nini, sijui ninyoe, sijui nifanye vitu mob. Assumption nyingine nilikuwa nafikiria kushuka ni expensive than kunyoa until my first haircut. Niliitishwa pesa nikasema huko ni wapi? You can tell me your assumptions. If you have short hair, ulikuwa unafikiria nini? And have you ever regretted your decision on having short hair? You can comment down below. So, hapa nilikuwa najaribu kujirembesha kidogo kwa uso. At least ndio i-complement the hairstyle nione. So hapo nilikuwa nimeanza kuringa kazi ya mikono yangu. Nywele inakaa ya wahalalo ama wanatunga kidadani, but anyway I was so happy. Kisii, it is almost raining every day. So hapo already kulikuwa kumekaa kunyesha, lakini nikasema acha tu mvua nipate mbele, and that's why unaona jacket lazima ingevaliwa, lazima juu mvua ingeanguka tu anytime. For more videos like this, you can comment down below and trust me, I'll give you more. Baidha hata sikufika, mvua ilianguka lakini nilingoja ishe niendelee. You can comment down below and let us know whether you are receiving rains in your locations. This was the best part of my day. I was winding it up. So nilikuwa na watch ka series hapo inaitwa Wednesday. Yeah, you can as well recommend to me a very good movie ama hata series yenye nita try next time. I'm done with the series.
ready for next week.